Hoteli iliyoko uwanja wa ndege katika uzinduzi wa duru ya kwanza ya uwekezaji wa vitalu vya mafuta na gesi asilia Zanzibar. Kumbuka mgeni rasmi kama mnavyomwona ni Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, na mtangazaji wa shirika letu si mwingine bali ni Aziza Hassan. Kwako Aziza Hassan. Mheshimiwa Rais pamoja na wageni wote, naomba sasa tukae ili tuendelee na utaratibu. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Spika wa Baraza la Wawakilishi, Jaji Mkuu wa Zanzibar, Mwanasheria Mkuu wa Zanzibar, Kadhi Mkuu wa Zanzibar, Waziri wa Uchumi wa Buluu na Uvuvi, ukiwaongoza pia mawaziri wengine wote wa SMZ pamoja na manaibu waziri wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi, nawe pia ukiwaongoza wakuu wa mikoa wengine ambao wapo hapa katika shughuli hii, katibu mkuu kiongozi na katibu wa Baraza la Mapinduzi,
ndugu wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, ndugu makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu, wakuu wa taasisi na wakurugenzi wa taasisi mbalimbali za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mheshimiwa Rais, naomba pia tutambue uwepo wa wajumbe wa kamati kuu ya CCM Zanzibar pamoja na halmashauri kuu. Naomba pia tutambue uwepo wa wageni wetu waalikwa kutoka kampuni mbalimbali za uchimbaji wa mafuta. Ndugu waandishi wa habari, ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, sasa kwa heshima na taadhima kubwa naomba nikukaribishe katika mkutano huu maalum ambapo jambo letu linahusu zaidi uzinduzi wa vitabu maalum vya uchimbaji wa mafuta. Na zoezi hili ni muhimu sana kwa sababu wananchi wa Zanzibar kwa shauku kubwa kwa miaka mingi wamekuwa na hamu na jambo hili. Leo kwa namna pekee, Mheshimiwa Rais, katika mwezi huu mtukufu tutapata nafasi ya kulaunchi jambo hili zuri kabisa, na baada ya hapa makampuni yatapata nafasi Omar Abdi kutoka ofisi ya Mufti wa Zanzibar kwa ajili ya kuja kututakia dua shughuli hii iweze kwenda vizuri. Baada ya hapo, Mheshimiwa Rais, itafuata technical presentation ya license block, na ndio wamefanya kazi hii, watakuja hapa kwa ajili ya kufanya hiyo presentation. Baada ya presentation hiyo, Mheshimiwa Rais, tutamkaribisha Mheshimiwa Waziri wa Uchumi wa Bluu na Uvuvi kwa ajili ya kutoa hotuba yake ya technical, namna mambo yanavyokwenda hapo kwenye masuala ya uchumi wa bluu na jambo letu hili. Na baada ya hapo kuna video tutailaunch hapo kidogo ambayo inatuonyesha safari yetu hii inavyoelekea ya uchimbaji wa mafuta. Baada ya video hiyo, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Waziri atakukaribisha wewe kwa mambo mawili. Moja, kwa ajili ya kulaunch jambo letu hili ambalo leo ndio limetukutanisha hapa, lakini la pili ni kuzungumza na hadhira ambayo iko mbele yako, la pamoja na wananchi wengine ambao wanatufuatilia kupitia matangazo haya ya live. Shirika la Utangazaji Zanzibar wako hapa, wanaendelea kutuhakikishia kwamba wananchi wetu wanapata taarifa zinazoendelea hapa katika ukumbi huu. Mheshimiwa Rais, baada ya hotuba yako pamoja na kuzindua jambo letu hili, basi tutafata tukio la kupiga picha, na baada ya hapo tutakuwa tumekamilisha ratiba yetu kwa leo na tutaendelea na ujenzi wa nchi yetu. Sasa kwa heshima na taadhima na kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, naomba nimuite Sheikh Omar Abdi kutoka ofisi ya Mufti kwa ajili ya dua. Karibu sana Sheikh Omar. Kwanza DC, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, ndio hivyo tena anatarajiwa kuzindua duru ya kwanza ya utoaji wa vitalu vya utafutaji na uchimbaji wa mafuta na gesi. Tumsikilize msoma dua. تقبل منا إلى روح محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم سهل لنا في أمورنا وارزقنا خيرا حيث كنا، وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، ولا تجعلنا من المردودين، ولا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. Allahumma ya Rabbi, tunakuomba kwa utukufu wako utuwezeshe kuitumia bahari kwa uchumi wa buluu, kama pale ambapo alipoitumia Nabii Suleiman akawatuma majini wakatoa lulu wa marjan. Tunakuomba ya Rabbi utupe kila la kheri katika uzinduzi wetu huu, utupe amani na salama mwanzo na mwisho wake. Ya Rabbi, tupe maendeleo ya hali ya juu katika visiwa vyetu vya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla.
umwezeshe rais wetu kila la kheri katika uongozi wake, umsaidie na umpe maendeleo ya hali ya juu, kwani wewe ndio mweza wa kila kitu, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Shukran sana Sheikh Omar Abdi kutoka ofisi ya Mufti wa Zanzibar. Mheshimiwa Rais, baada ya dua hiyo nipende pia kutambua uwepo wa wenye viti wa bodi Dr. Abdul Hamid Yahya Mzee na mwenyekiti pia wa ZPRA. Hao ni ZPDC na ZPRA ambao ndio nao jambo hili pia limetukutanisha hapa kwa sababu ya busara zao na ushauri wao ambao wanaendelea kutoa katika hizi bodi. Kwa hiyo naomba pia utambue uwepo wao. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya hapo sasa naomba kwa heshima na taadhima nimkaribishe Madam Gail kwa ajili ya kumkaribisha Madam Nahed kwa ajili ya presentation. Karibu sana Gail. Asante. Your Excellency, Mr. President, Mwinyi, all protocols observed, distinguished guests and dignitaries. My role is to introduce SLB, the technical partner of the licensing round. SLB is a partner of choice in Africa, a global technology company working with governments to unlock exploration potential. SLB is positioned extremely well in the international market. They work in every African country with over 90 years of experience working on the African continent. I think you have chosen well. 95% of SLB's employees in Africa are nationals. Without further ado, I would like to welcome Nahed Khalul. Nahed is the VP Offshore Atlantic East Exploration Data for SLB. Nahed is a petroleum engineer by trade. She has had a variety of technical roles in her career, including sales, business development, new ventures, and various senior managerial positions. Nahed has worked in most offshore regions globally, but always comes back to Africa. She is Tunisian by background, and she has worked in Norway, Houston, the Middle East, India, the Gulf, West Africa, and of course Zanzibar. Join me in welcoming Nahed Khalul. Your Excellency, Mr. President Mwinyi, all protocol observed, distinguished guests and dignitaries, ladies and gentlemen, I am very honored today to be here to be part of this official launch of the Zanzibar first licensing round. This is a momentous and historic milestone for the country. This is marking the excellent journey and collaboration between the Ministry, ZPRA, and SLB. What I will do today is I will give you a little perspective of our viewpoints on the global oil and gas market. We will give you an idea about, the journey we've had to date, what we have, our collaboration and work with ZPRA leading to today's event, but we'll also give you a quick overview of the potential that we see in the country and why we think Zanzibar is very well positioned, and this is really the right time to launch this licensing round. So with that, as an oil and gas industry, over the last couple of years, we have seen a very challenging events. We've had COVID-19 that we had to deal with. We had, geopolitical instabilities with the Ukraine and Russian war.
and we had soaring energy prices. But what this highlighted to us, it highlighted the importance of securing energy, of making energy affordable, sustainable, and having reliable sources. So this has put the energy security. Yeah. Do you mind if I use a microphone? No, this one. Closer. This one. Yeah. Sorry about that if you could not hear me. So what I was saying is that, all the recent geopolitical events and what we've seen in the industry have highlighted the importance of energy security. And with that, 3 words that I would like you to remember is affordable, reliable, and sustainable. This has been in the forefront and high in the priority on all governments and countries, as well as oil and gas companies. In addition to that, we have, as an industry and as the rest of the world, we have taken a commitment to move to a net zero by 2050. There has been a lot of actions and reactions to that, and a path that we have charted. Along with it comes the realization that whilst we are working on achieving our net zero goal, we realize that the oil and gas demand is still there, despite, if we look at the projection to 2050, there will be an increase in oil and gas demand by 47%, despite the increase in renewable. So this is the realization that the new energy is not going to replace the oil and gas in the short term. We foresee this, continuing into 2050, and that emphasizes that there is that further need to focus on oil and gas and not to move away from it. The decarbonization aspect, though, remains, and there is an emphasis that whilst we still work on achieving those oil and gas demands and providing for our people, we need to be mindful on how to do it in a responsible way and ensure that we put steps in place to decarbonize. So with the realization of those 2 key elements, we have seen IOCs and NOCs reviewing their exploration strategies. There has been, a talk of moving away from oil and gas in the last 2 years, but this image has changed, and there is more emphasis now in replenishing the portfolio of prospects, replenishing those resources and reserves, and focusing again on exploration. And what you would have seen in Africa, there has been an increased level of activities on the west coast of Africa, and we will see some, a similar behavior that will also happen in East Africa. One of the key elements we looked, and we follow all the activities in the continent. And when you look at all the high impact wells that will be drilled in 2024, 33% of them will be on the continent of Africa. And this is a big increase comparing to the last previous years. So to conclude on this particular slide, the main message here that we believe that the time is right for Zanzibar to be launching its bid round. The need is there. There is an appetite to go back to deep water frontier areas for exploration. So now I'll give you a snippet, and I'm not going to go into all the details on this. What has been the journey between us, and working closely with the ministry and ZPRA. The ministry launched a tender which took place in 2021, and we've been since working very closely with the team. We've been successful and very lucky and privileged to be part of this through the conclusion of a contract between us and the ministry in October 2022. Since then, we have worked tirelessly over the period of time to evaluate the area. What we bring into the table is we looked at all the data, and we looked at the analogs from our experience in different parts of the world. These, could be in adjacent countries within East Africa, as well as, going as far as Brazil,
Asia and comparing, the various analogs that we see. And this to give, the country the confidence that there is a good potential for exploration in offshore Zanzibar. We also worked on understanding what the work that's been done so far, analyzing it, extracting insights, leading into identify leads and potential prospects in the offshore blocks that will be part of the bid round. In collaboration with ZPRA and the Ministry, we put forward recommendations and advice on how to delineate those blocks and how to handle all the data to enable investors to come in and have confidence to evaluate the area. So this work has led into, the confidence to get to this point with the launch of the bid round, with putting together all the right elements to make it an attractive value proposition for the industry. So now I realize and I apologize about this, but this is really a technical slide. However, what I would like to emphasize here is what is Zanzibar's potential. We believe that geographically Zanzibar is very well positioned. You have in the east coast of Africa a very prolific neighbors. We quote the Mozambique and Tanzania with a very large discoveries of very large gas discoveries that they are in place. Mozambique is going to the production side, so the first LNG is left in December 2022, and there is momentum building in the area. That, needless to say, that there is also an oil potential that we see from the analogs in Kenya. We've put here a summary of all the various potential geological plays that we could see through the 2D data sets. And there is a list, as you see there, of further potential that investors, that they come in, they can work on and mature to better understand and better assess. Along with this, along with the technical work, and I believe the Ministry and ZPRA did a fantastic job. They have put together a very competitive, attractive and flexible fiscal terms which are consistent with the type of environment we are in, which is, it's the profile of a deep water frontier exploration. Those will further encourage those companies to come in and feel comfortable to explore in Zanzibar. So now, with all of this is, what I have shared with you here is just the beginning of the journey. I would say that the journey really starts now, and this is where we did our part of the work, and we're going to put it in your capable hands to further mature and work to make Zanzibar shine even more in this oil and gas industry. And with that, I thank you very much for having me today. Ni uwasilishaji huo wa taarifa hiyo ya kitaalamu ya vitalu vya leseni hapa Zanzibar. Na hivi sasa moja kwa moja basi tumsikilize mshauri. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, naomba sasa nimuite kwako Mheshimiwa Waziri wa Uchumi wa Bluu na Uvuvi kwa ajili ya mambo mawili. Moja, kwa ajili ya kusoma taarifa yake, lakini baada ya hapo kuna video maalum tutailaunch hapa, na baada ya hapo Mheshimiwa Waziri atakuwa na jukumu la kukaribisha wewe kwa ajili ya kulaunch license hii na mambo kuanza rasmi, na baada ya hapo utaihutubia hadhira hii pamoja na wananchi ambao wanatufuatilia kwa karibu. Sasa kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Waziri, tafadhali karibu sana. Mtazamaji, ni Waziri wa Uchumi wa Bluu Mheshimiwa Shabani Al-Uthman ambaye naye atatoa hotuba yake, na baadaye basi kuonyeshwa video ya tamko la kutangazwa kwa mzunguko wa leseni ya kwanza wa Zanzibar. Tumsikilize Waziri. Honorable Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar and Chairman of Revolutionary Council. Honorable Zuberi Ali Maulid, Speaker of the House of Representatives. Honorable Hamis Ramadan Abdallah, Chief Justice
honorable ministers and deputy minister here present with us, Revolutionary Council Secretary, Engineer Zena Ahmed Said, Honorable Idrissa Kitwana Mustafa, Regional Commissioner, with us the Regional Commissioners here present, Principal and Permanent Secretaries here present with us, distinguished representatives from embassies, representatives from SLB and the Frontier, invited guests, ladies and gentlemen, good morning. Your Excellency, I would like to take this opportunity to thank Almighty God for blessing us with a good health and ability to meet this morning for the special purpose of launching the first licensing round for 8 block offshore in Zanzibar. I would also like to take this chance to convey my gratitude to you, Mr. President, for the directives and the effort that you just regularly given to us in order to achieve this development. So for this achievement, we really say very thank you. Thank you very much, Mr. President. Your Excellency, the Ministry of Blue Economy and Fisheries recognized that for the Zanzibar to achieve the blue economy aspiration, it needs to have sustainable energy landscape, and one of many approaches taken by your government is to ensure the energy sustainability is exploration of the potential gas resources. We all believe that the launch of this first licensing round will put Zanzibar on the global petroleum map and ultimately attract the foreign investors for the benefit of the people of Zanzibar. Your Excellency, we also believe that the starting exploration phase will stimulate the economy and influence the local participation here in Zanzibar, in which turn to improve the general livelihood of the people. Your Excellency, reaching this announcement launching stage is a result of effort of 2 leaders, and I have to mention first, Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, and you, Mr. President, President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council. Therefore, I'll take this opportunity to convey my gratitude to you, Mr. President. This is a special gratitude for your leadership and support for the successful of this achievement today. You all played your significant role to make sure that the successful of the transfer of the data from mainland to Zanzibar is happening. Your Excellency, the development of oil and gas is one of the topmost priorities of Zanzibar Blue Economy Agenda, which entails sustainable utilization of ocean and ocean resources for the economic development of our people. The oil and gas exploration process is in line with the CCM election manifesto of 2020-2025, the Zanzibar Development Vision of 2020-2050, and the Zanzibar Development Plan is of 2021-2026. And also the Blue Economy Policy of 2022. Therefore, the Ministry of Blue Economy and Fisheries, the launching this event will catalyze the various value chain of the oil and gas sector, which Zanzibar and its people benefit from. Your Excellency, for Zanzibar to be competitive upstream petroleum market, the government of Zanzibar has approved the legal and contractual framework for the upstream investment, including the passing of the miscellaneous amendment of the Oil and Gas Act No. 6 of 2016, and also the review of the Model Production Sharing Agreement of 2017.
At this moment, I'm happy to announce that Zanzibar has passed the second generation of the model production sharing agreement of 2024 that we believe will attract foreign investors and be geared toward the strengthening of Zanzibar economy as well. Your Excellency, shortly, Zanzibar is ready to offer a total of 80 blocks to oil and gas upstream to investor for evaluation and investment. All blocks are offshore area of the eastern side of Unguja and Pemba Island, with the water depth ranging from 500 to 3,000 meters. The size of the block range from 2,800 and 5,600 square kilometer of highly prospective area and highly attractive terms. The entire process of the launching round is expected to last 10 months from today, the day of launch, which I would like to take this opportunity to welcome and urge all oil and gas investors to participate in the licensing round for the sustainable development of the Zanzibar and the energy sector at large. Your Excellency, I would like to take this opportunity once again to congratulate you, Mr. President, the Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, for your support and the guidance that, again, you have regularly given us that led the historic milestone in the upstream oil and gas sector. The launch of the Zanzibar First licensing round will lead further diversification of Zanzibar economy and cement positions of Zanzibar as a new oil and gas province all over the world. Your Excellency, finally, I would like to acknowledge the big role played by my staffs from the Ministry of Blue Economy and Fisheries and the institution responsible for the management of oil and gas, which are ZPDC and ZPRA. I also recognize the contribution of various government institutions in making this event possible. Your Excellency, my special thanks goes to the technical consultant SLB and the marketing consultant Frontier for their technical support and role in making this event possible. Your Excellency, before inviting you to come and address your keynote, allow me now to ask for a moderator to play a special video for the opening and launching, and ask the audience to stay tuned to enjoy the video. Where the MC, may you please play it. Zanzibar, I'm delighted to announce the official launching of the Zanzibar's first licensing round to the world. On behalf of Zanzibar, I'm delighted to announce the official launching of the Zanzibar's first licensing round to the world, and I welcome investors to take advantage of the enormous opportunities available in our country. Zanzibar offers an unrivaled opportunity for investment. The geological promise is clear to see, and our strategic location in the region makes it an ideal place for companies to invest. The Ministry of Blue Economy and Fisheries and our official regulator have ensured many incentive mechanisms are put in place, including renewed fiscal terms to enhance a friendly investment environment in the oil and gas sector and flexibility of licensing options. We want to assure you of our government's strong political will to drive investments forward. This is an exciting and momentous day for our people, and I look forward to welcoming you to Zanzibar. Thank you, Mr. President. Now, I will now kindly like to invite you to come and to do two things. One is just launching, and then
deliver your keynote speech to the public. Thank you very much. Thank you for your attention. Asante. Sasa Mheshimiwa Rais, nitahesabu kuanzia 3, nikiishia 1 utatulonchia jambo letu hili. Sasa kwa heshima na taadhima naomba nihesabu sasa. 3, 2, 1. Msikilizaji wa ZBC, tayari uzinduzi wa mzunguko wa leseni Zanzibar tayari umekwisha kufanyika, ambapo Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameshaweka milango wazi kwa ajili ya wawekezaji kuitumia fursa hiyo. Na hivi sasa mtazamaji na msikilizaji, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi anazungumza na hadhara. Tumsikilize. Wakilishi Mheshimiwa Khamis Ramadhani Abdallah, Jaji Mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Shabani Ali Othman, Waziri wa Uchumi wa Bluu na Uvuvi, Waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri mliopo hapa, Mkuu wa Mkoa wa Mjini Magharibi, Katibu wa Baraza la Mapinduzi na Katibu Mkuu Kiongozi, viongozi wa vyama vya siasa mliopo, natambua uwepo wa wajumbe wa kamati kuu na wajumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi, makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu mliopo, waheshimiwa mabalozi, wenye viti wa bodi za ZPRA na ZPDC na wataalamu wenu, wawakilishi kutoka sekta ya mafuta na gesi, mwakilishi kutoka SLB, wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana. Assalamu alaikum. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia neema ya uhai na afya njema na kutuwezesha kuhudhuria hafla hii yenye lengo la kuwakaribisha wawekezaji katika sekta ya mafuta na gesi asilia hapa Zanzibar. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi na wadau wote waliohusika kwa maandalizi ya shughuli hii na kwa kunialika kwa mgeni rasmi. Aidha, na washukuru watu wote mliokuja kushuhudia tukio hili la kihistoria la kuzindua duru ya kwanza ya utoaji wa vitalu kwa maeneo ya baharini hapa Zanzibar. Ndugu wananchi na wageni waalikwa, shughuli za utafutaji wa mafuta na gesi asilia kwa upande wa Zanzibar zilianza toka mwaka wa 1950 wakati kampuni ya British Petroleum yani BP kwa kushirikiana na kampuni ya Shell zilipofanya uchunguzi wa kina na kuchimba visima viwili kwa pande zote mbili za visiwa vya Zanzibar. Shughuli hizo zilikamilika mwaka 1963 na kutoa msingi mkubwa katika kuendeleza shughuli za mafuta na gesi asili ya Zanzibar. Baada ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar na muungano wa Tanzania mwaka 1964, shughuli za utafutaji wa mafuta na gesi zilikuwa chini ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Shirika la Maendeleo la Petroli Tanzania TPDC. Tafiti mbalimbali zilifanyika kwa upande wa nchi kavu na baharini mwa Zanzibar na kupelekea kupatikana kwa vitalu vya Pemba, Zanzibar na vitalu namba 6 hadi 12. Ndugu wananchi na wageni waalikwa, hatua mpya ya maendeleo ya sekta ya mafuta na gesi Zanzibar ilianzishwa mwaka 2015 kufuatia kupitishwa kwa sheria ya petroli namba 21 ya mwaka 2015 ya Tanzania iliyoruhusu kila upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kusimamia shughuli za mafuta na gesi asilia zenyewe. Kwa mantiki hiyo, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar iliandaa sera ya mafuta na gesi asilia ya mwaka 2016 pamoja na sheria ya mafuta na gesi asilia
ya mwaka 2016. Sheria hiyo ya mwaka 2016 ilianzisha taasisi za usimamizi wa shughuli za utafutaji na uchimbaji wa mafuta na gesi asilia ambazo zilifanyika kati ya mwaka 2017 hadi 2019. Matokeo ya shughuli hizo yameonyesha kuwepo kwa miamba na viashiria vyenye uwezo mkubwa wa kuhifadhi rasilimali za mafuta na gesi asilia hapa Zanzibar. Baada ya hatua hiyo, sambamba na dhamira ya serikali ya awamu ya 8 ya kutekeleza sera ya uchumi wa bluu, sekta ya mafuta na gesi imewekwa miongoni mwa maeneo makuu ya kipaumbele katika sera ya uchumi wa bluu. Dhamira ya serikali katika uchumi wa bluu ni kuimarisha uchumi wa nchi kwa haraka na kuhakikisha upatikanaji wa maendeleo endelevu ya vyanzo vya nishati ya uhakika. Serikali inaamini kuwa uchumi wa bluu una fursa nyingi za kukuza mipango ya maendeleo ya kiuchumi yenye lengo la kupunguza umaskini na kutengeneza fursa za ajira hapa nchini. Kipekee nichukue fursa hii kumshukuru kwa dhati mtangulizi wangu Dr. Ali Mohamed Shein kwa hatua kubwa aliyopiga. Ndugu wananchi na wageni waalikwa, katika utekelezaji wa dhana ya uchumi wa bluu, serikali inatoa fursa kubwa kwa wawekezaji wa sekta ya mafuta na gesi asilia ili kuwa na mazingira rafiki ya utekelezaji wa shughuli hizo. Ikumbukwe kuwa eneo letu la Zanzibar limepata sifa ya kutambulika kuwa ni mahali pazuri kwa makampuni kuwekeza na palipo salama. Katika dhamira yetu ya kuzindua duru ya kwanza ya utoaji wa vitalu, serikali imefanya mapitio ya mifumo ya kisheria na kimkataba ya mafuta na gesi asilia ili kuvutia uwekezaji, iliyolenga kuimarisha masharti ya fedha ili kuimarisha mazingira rafiki ya uwekezaji katika sekta ya mafuta na gesi asilia hapa Zanzibar. Matarajio yangu ni kwamba uzinduzi huu tunaofanya leo wa duru ya kwanza utasababisha kufungua na kuharakisha shughuli za utafutaji wa mafuta na gesi katika vitalu hivyo vipya vya baharini na hatimaye kuitangaza Zanzibar kuwa sehemu ya uwekezaji wa mafuta na gesi asilia. Napenda kuhakikishia wawekezaji wote wa sekta ya mafuta na gesi na sekta nyingine za uchumi kwamba serikali ipo tayari kuhakikishia mazingira mazuri ya uwekezaji kwa manufaa yetu sote. Ndugu wananchi na wageni waalikwa, namalizia kwa kutoa shukrani zangu tena kwa Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi pamoja na watu wote ambao wamehusika katika kuandaa hafla hii. Napenda kuwashukuru sana nyote mliohudhuria na hasa wawekezaji kwa kuja kushiriki katika tukio hili. Serikali inapenda kuzialika kampuni zote za utafutaji na uchimbaji wa mafuta na gesi kuweza kushiriki katika duru hii, na serikali ipo tayari kutoa kila aina ya ushirikiano katika kufanikisha jambo hili. Baada ya kusema haya, sasa napenda kutangaza kuwa zoezi la uzinduzi wa duru ya kwanza ya utoaji wa vitalu kwa kampuni za utafutaji na uchimbaji wa mafuta na gesi asilia limefunguliwa rasmi. Asanteni sana kwa kusikiliza. Mwenye akiwa tayari ameshazindua duru ya kwanza ya utoaji wa vitalu vya utafutaji na uchimbaji wa mafuta na gesi asilia ili kufungua fursa kwa uwekezaji zitakazoimarisha uchumi wa nchi. Lakini pia tukumbuke kwamba amefahamisha kuwa maandalizi yote husika yanayohitajika ili Zanzibar kuweza kutoa vitalu vya uwekezaji kwa ajili ya utafutaji na uchimbaji wa mafuta na gesi asilia yameshakamilika. Kwa hiyo kwa sasa Zanzibar ipo tayari kwa duru hii ya kwanza ya utoaji wa vitalu katika maeneo ya baharini kwa uwekezaji wa mafuta na gesi duniani kote. Jambo ambalo
litaiweka Zanzibar katika ramani ya dunia kwenye sekta hii ya mafuta na gesi asilia. Lakini tukumbuke tu pia ameziomba kampuni za utafutaji na uchimbaji wa mafuta na gesi asilia duniani kote kushiriki kikamilifu katika duru ya kwanza hii ambayo tayari ameshaizindua ya utoaji huu wa vitalu vya mafuta na gesi asilia katika maeneo haya ya baharini, na kusema kuwa Zanzibar ipo tayari kupokea na kushirikiana na wawekezaji wote katika kuendeleza sekta ya mafuta na gesi asilia hapa nchini. Lakini pia tutakumbuka tu kwamba waziri alimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa ushirikiano wa dhati katika kufanikisha swala hilo kwa maslahi mapana ya taifa. Ni nafasi sasa kwa wawekezaji kutumia fursa hii adhimu kama alivyosema Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Serikali itawekea mazingira mazuri na iko tayari kushirikiana nao kwa kila hali ili kuweza kufanikisha lile lengo ambalo limekusudiwa. Lakini pia waziri wa Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi Mheshimiwa Shabani Ali Othman naye alisema kwamba uzinduzi wa duru ya kwanza utoaji wa vitalu vya utafutaji na uchimbaji huu wa mafuta na gesi asilia umekamilika, na hivi sasa ni fursa kwa wawekezaji kutumia na milango tayari imeshafunguliwa kama Rais pia alivyozungumza. Lakini chengine zaidi historia hasa fupi ambayo imetolewa ya namna ya Zanzibar ilikotoka juu ya utafutaji wa mafuta na gesi asilia ulianza katika miaka ya 50 kama tulivyomsikia Rais mwenyewe alivyosema, ambapo kampuni ya BP na Shell kwa pamoja zilifanya utafutaji katika visiwa vya Unguja na Pemba. Utafutaji huo basi ulihusisha uchimbaji wa visima viwili vya nchi kavu kwa maeneo ya Zanzibar. Kisima cha mwanzo Zanzibar kilichimbwa Unguja mnamo mwaka 1956 57 katika eneo la Kama, na kilikuwa na urefu wa mita 4353. Kisima hicho basi kilionyesha dalili ya uwepo wa viashiria vya gesi asilia. Kisima cha pili kilichimbwa kule kisiwani Pemba mnamo mwaka 1961 hadi 62 katika eneo la Tondaua kikiwa na urefu wa mita 3886. Kisima hicho pia kilionyesha dalili ya uwepo wa viashiria vya mafuta na gesi asilia. Na hivi sasa kunaendelea upigaji wa picha kwa viongozi mbalimbali wa chama na serikali ambao wamefika katika ukumbi huu kushuhudia uzinduzi huo wa duru ya kwanza ya leseni hiyo ya vitalu hapa visiwani Zanzibar. Yani kuanzia mwaka 1980 msikilizaji na mtazamaji wa ZBC, rasilimali ya mafuta na gesi asilia ilikuwa inasimamiwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Shirika la Maendeleo la Mafuta na Gesi la Tanzania, kama tulivyomsikia Rais mwenyewe alivyotuambia, TPDC, hadi pale ilipopitishwa sheria namba 21 ya mafuta ya Tanzania mwaka 2015. Sheria hiyo basi imetoa fursa kwa kila upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kusimamia rasilimali hizo wao wenyewe. Lakini mnamo mwaka 2016 Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ilitunga sheria ya mafuta na gesi asilia ambayo ilianza kutumika rasmi mwezi Novemba mwaka 2016 pamoja na mambo mengine, lakini lengo kuu hasa lilikuwa ni sheria hiyo kusimamia na kudhibiti kazi za utafutaji, uchimbaji, uendelezaji na uzalishaji wa mafuta na gesi asilia kwa maeneo ya Zanzibar. Vile vile kupitia sheria hiyo, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ilianzisha taasisi mbili kwa ajili ya kusimamia sekta hiyo, ambayo ni Mamlaka ya Udhibiti wa Utafutaji na Uchimbaji wa Mafuta na Gesi Asilia ZPRA, iliyoanzishwa mwaka
iliyoanzishwa mwaka 2017 mwezi wa 3. Niseme mwezi kama huu ZPRA ilianzishwa na kampuni ya uendelezaji wa mafuta na gesi asilia Zanzibar ZPDC iliyoanzishwa mwezi Juni mwaka 2018. Lakini tukumbuke tu ni kwamba mwendelezo wa shughuli za utafutaji wa mafuta na gesi asilia Zanzibar uliendelea. Shughuli za utafutaji wa mafuta na gesi asilia zilianza rasmi kupitia zoezi la uchukuaji wa taarifa kwa njia ya anga. Natumai Wazanzibari walishuhudia hili mnamo mwezi Machi mwaka 2017. Wengi walikuwa wakiwa na hofu, wengi waliogopa, kulikoni, mbona ndege zinapita juu? Lakini kumbe leo ndo tumeona kile ambacho kila mmoja alikuwa kikihofia, lakini kumbe ni mambo ya mafuta na gesi. Na leo Vitalu ndio hivyo tena kwa duru ya kwanza vimezinduliwa na Uwekezaji kuitumia fursa hii. Lakini tukumbuke tu kwamba lengo la zoezi hilo ni kuangalia uwepo wa miamba yenye uwezo wa kuhifadhi mafuta na gesi asilia katika kitalu cha Pemba Zanzibar. Matokeo ya zoezi hilo yalisaidia kuendelea kwa zoezi jingine la utafutaji kwa kutumia njia ya mtetemo. Tunakumbuka sote hii Wazanzibari. Zoezi hili basi lilifanyika kwa upande wa nchi kavu, baharini na kina kirefu cha maji kwa maeneo ya visiwa vya Unguja na Pemba. Lakini pia zoezi hili lilianza rasmi mnamo mwezi Oktoba mwaka 2017 mpaka Februari 2019. Madhumuni ya zoezi hilo ni kuangalia maumbile ya miamba yenye uwezo wa kuhifadhi rasilimali ya mafuta na gesi asilia. Na hivi sasa, mtazamaji na msikilizaji, zoezi la upigaji wa picha linaendelea, ambapo Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi akiwa na viongozi mbalimbali anaendelea kupata picha ya pamoja ya kumbukumbu, ikiwa ni duru ya kwanza ya Vitalu kwa hapa Zanzibar kuzinduliwa. Lakini baada ya kukamilika kwa zoezi la uchukuaji wa taarifa za mtetemo, taarifa hizo pia zilipelekwa katika kituo cha kampuni ya BGP kilichopo nchini Malaysia kwa ajili ya usafishaji, yani data processing, ndicho ambacho kilifanyika. Lakini tukumbuke tu mafanikio ambayo yalipatikana ni kusainiwa kwa mkataba wa mgawanyo wa uzalishaji wa mafuta na gesi asilia PSA wa kitalu cha Pemba. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imefanikiwa pia kusaini mkataba wa mgawanyo wa uzalishaji wa mafuta na gesi asilia PSA kwa kitalu cha Pemba Zanzibar mnamo tarehe 23 Oktoba 2018. Mkataba huo pia umeingia baina ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na kampuni ya Rakel, nakumbuka ilikuwa ni Gesi ya Ras Al Khaimah kutoka UAE, na kupelekea mwendelezo wa shughuli mbalimbali za utafutaji wa mafuta na gesi asilia katika kitalu cha Pemba Zanzibar. Lakini pia kuwajengea uwezo wa wafanyakazi kwa kuwapatia mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi kuhusiana na mafuta na gesi asilia. Mamlaka ya udhibiti na utafutaji na uchimbaji wa mafuta na gesi asilia kupitia Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar nayo imefanikiwa kuwapatia watendaji wa mamlaka mafunzo muda mrefu na muda mfupi katika fani mbalimbali za mafuta na gesi asilia ili waweze kusimamia ipasavyo masuala hayo. Lakini tukumbuke tu ZPRA imefanikiwa kusimamia kazi za utafutaji zilizofanyika kuanzia Machi 2017 na kumalizika mwezi Aprili 2017 kwa zoezi la uchukuaji wa taarifa kwa njia ya anga na kufuatiwa na kazi ya uchukuaji wa taarifa kwa njia ya mtetemo iliyoanza tarehe 28 Oktoba 2017 hadi tarehe 14 Februari 2019. Na tukumbuke tu kwamba ni jumla ya mistari 101 ilifanywa utafiti katika maeneo ya baharini, nchi kavu na kina kirefu cha maji kwa eneo la Unguja na Pemba.
Kwa upande wa baharini, zoezi hilo lilianza tarehe 28 Oktoba 2017 na kukamilika tarehe 28 Novemba 2017 pia, ambapo jumla ya mistari 66 ilichukuliwa taarifa katika zoezi hilo. Kwa nchi kavu, zoezi la mtetemo lilianza tarehe 8 Februari 2018 hadi tarehe 25 Septemba 2018, ambapo jumla ya mistari 25, ambapo Unguja ilikuwa ni 11 na Pemba 14 ilichukuliwa taarifa katika zoezi hilo. Sasa kwa maeneo ya kina kifupi cha maji, zoezi hilo lilianza tarehe 7 Disemba 2018 hadi tarehe 14 Februari 2019, ambapo jumla ya mistari 10, Unguja 2 na Pemba 8 ilichukuliwa taarifa katika zoezi hilo. Kufuatia kukamilika kwa zoezi la uchukuaji wa taarifa za mtetemo katika kitalu cha Pemba, Zanzibar, taarifa hizo zilipelekwa katika kituo cha kampuni ya BGP kilichopo Kuala Lumpur, Malaysia kwa ajili ya usafishaji na kufanyiwa tafsiri, ambapo leo hapa pia tumeshuhudia wataalamu wakizungumzia swala hilo kutoka na tukumbuke tu pia vyombo vya habari navyo vilichukua nafasi kuhakikisha kwamba wananchi wanapata uelewa juu ya kile ambacho kinafanyika na serikali nini inafanya, kwa sababu mara nyingi kama unavyojua uelewa kwa wananchi kuhusu mafuta na gesi asilia ilikuwa kidogo ni shida, lakini mamlaka inaendelea kutoa uelewa katika maeneo mbalimbali ya Unguja na Pemba kuhusiana na shughuli za mafuta na gesi asilia zinazoendelea kupitia televisheni, radio, magazeti pamoja na kufanya mikutano na makongamano. Vile vile mamlaka inaendelea kutoa uelewa kwa wananchi na taasisi mbalimbali za serikali na binafsi kuhusu masuala ya mafuta na gesi. Lakini pia kutangaza zabuni ya zoezi la uchukuaji wa taarifa kwa njia ya mtetemo, kuendelea na matayarisho ya kufungua maeneo mapya ya kufanya utafutaji wa mafuta na gesi asilia kwa eneo la Zanzibar. Mtazamaji na msikilizaji, zoezi la upigaji picha bado linaendelea, ambapo ndio tukiwa tunaelekea ukingoni mwa shughuli hii ya uzinduzi. Asante, picha hiyo imekamilika. Kamati ya maandalizi kama uzinduzi wa mzunguko wa kwanza wa leseni hapa Zanzibar leo Jumatano Machi 2024, ikiwa ni zoezi la aina yake, amenisema uzinduzi wa kipekee kufanyika ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mengi tumeyashuhudia, mengi tumeyasikia, na pia ni nafasi sasa kwa wawekezaji kuitumia fursa hii adhimu ya kuwekeza na hasa katika ukanda ule wa bahari. So msikia pia rais amesisitiza ili kwamba serikali itawawekea mazingira mazuri na itashirikiana nayo kwa hali na mali katika duru hii ya kwanza ya utafutaji huo wa Mheshimiwa Rais. Sasa kwa heshima na taadhima, yani kwa ajili ya kupatiwa hiyo leseni katika mzunguko huu wa kwanza. Na hivi sasa mtazamaji na msikilizaji wa ZBC, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ndio anaagana na viongozi mbalimbali, na hivi sasa ndio anaondoka katika ukumbi huu na kwenda kuendelea na majukumu mengine, akiwa amefuatana na mkuu wa mkoa, katibu mkuu kiongozi, waziri wa uchumi wa buluu, lakini jaji mkuu wa Zanzibar, hali kadhalika viongozi mbalimbali wa vikosi vya ulinzi na usalama, mawaziri, manaibu mawaziri wanaonekana. Na mtazamaji na msikilizaji, na hadi hapa ndio tumekamilisha shughuli hii adhimu ya uzinduzi wa mzunguko wa kwanza wa leseni hapa Zanzibar. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa katika ukumbi wa Golden Tulip
uwanja wa ndege tukiongozwa vyema na Mwanami Sose. Mimi ni Aziza Hassan, moja kwa moja nawarejesha katika studio zetu za ZBC Karume House kuendelea na matangazo. Kwenu Karume House.